Uh, I took some training. I don't know on which topic. I don't recollect. But if you don't know, so I have what do you call, like 20 years of work experience, and after completing my BCom, and I did my graduation, that is BCom in Chennai Vivekananda College, and then I started working immediately. Like how most of the people right now, I was also in the same situation. So immediately after completing my BCom, I didn't have an opportunity to pursue my higher studies, or even I didn't want. So both two things. So I want to continue, I want to start my work, and then at that point of time, I didn't have even any guidance. So I just I just try to look out for opportunities, what is available for BCom guys, graduates, and that's when my search started. And so I was working for like 1.5 years in MEPS Wellnet Apparels Private Limited. So it's like as a junior accounts assistant, and that was basically like as a cashier, and also the bookkeeping. So basically recording the recording the journals, okay, for various transactions, like basically the vendor payments and all the stuff. So I would say I will call it as an accounts payable. And and from there I worked for 1.5 years and then moved to Bangalore, to a MNC. And so that like I worked across HP, and then Reuters, Juniper, and NetApp, and currently I'm placed in EY, Ernst & Young. So this is my journey, okay, and so in fact, more what I learned through my studies, I learned through my work experience. So that's what I would say, and I could able to relate more. So here what I'm speaking is more on my experience rather than my studies. So after that, like even you to what are you are studying, like what you practically that you work, that is what you'll be able to gain knowledge more. And but that's how it is. You have to start with your, once you complete your graduation, and if you see what are the opportunities that is available for a graduate, now you have, now if you register yourself um, you go and register yourself with any of the job providers, like you have Naukri, you have LinkedIn. So you have many vendors with whom you can register for free. There is no payment as such. So you will start receiving the like once you go and apply and see what are the opportunities available for BCom. That's when you will learn. Okay, you'll know. Okay, what is the market and how is the market for a BCom person? Okay, and for a BCom graduate. Okay, and the expectation from the employer also would be the same. You don't need to worry too much, I would say. Okay, what is that? Because the expectations from their side also, they know that, okay, Ningala on the freshers, okay, you will not have a work experience. What you have is only the book knowledge. So, and accordingly, they will put you in a junior accounts, as I told you, right? How I joined in a junior accounts assistant or join pandla, or it depends upon how the staff and so long as the companies companies they will call it as staff level. So where they know that okay, you are a fresher and you will not have much exposure. So that's why they start with the training. Okay, and if it is like well established multinational company, they will start with the training. Okay, so they will give 1 month of training. It depends. Some companies they will give 1 week training and immediately they will ask you to work. Some companies when they over 1 month training would very structured trainings. So other trainings, so you don't need to worry about much about it, because they know that you are a fresher, and accordingly they will place you accordingly. They will give you training. Only thing what is what is required is from your side is
and the sincerity, commitment. Okay, because they put that much efforts to train you. Okay, so be on time for the training, and so whatever they take you in the training, just take a note of it, and then ask questions. Okay, so don't feel shy. Most of including myself, I would say, most of us, we would shy to ask questions, because the reason is, we will think about others. Okay, what will others think? என்ன பத்தி அவங்க என்ன நினைப்பாங்க? It don't need to care about it. Okay, what others think about you, and whether நம்ம பேசுற இங்கிலீஷ் கரெக்டா இருக்கா இல்லையா, எல்லாம் that is something you have to keep it away, and உங்களோட questions அங்க ஆன்சர் ஆகணும். That is your main point. You worry about yourself, don't worry about other people. So just you focus on the training, and like they would be happy to explain you. So that is what is required. Okay, because even when we give training, right, most of the trainings, right, it will be always silent, and when we ask if there are any questions, everyone will be silent. But at the end of the training, or after when you go to work, like, they will not be அவங்களோட training pathina onnume like avangaloda work pathina still they would have not understood many concepts, and அப்படியே போய் உட்காருவாங்க. So அப்போ வந்து you are setting a wrong example for yourself, right? உங்களோட பேர் வந்து impacted there. Okay, this person, no, okay, he will not open his mouth during training, and only when it comes to work we will get to know. So அந்த லெவலுக்கு எடுத்துன்னு போக கூடாது. இதான் புரியலையா, அங்கேயே வந்து எனக்கு புரியல, can you please stop it and ask questions. Don't feel shy to ask questions, and considering the language background of English தெரியாது, English வராது அப்படி உங்களுக்கு, as long as if you are able to speak a normal English, that is well and good. Because என்னோட work experience what I have seen is people from China, people from North Korea, Korea, and what is it, some countries, Thailand, அவங்களுக்குலாம் வந்து இங்கிலீஷே வராது, but still they are able to converse with that kind of I would call as a butler English, or that minimal English knowledge. They are able to converse. So that way, why we need to feel shy? Because it is not our mother tongue. Okay, so that if we accept it, and you can also try to improvise. Okay, is it not that okay, English என்னோடது கிடையாது, அதனால நான் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. நீங்க எவ்வளோ இம்ப்ரூவைஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளோ you'll be able to better to communicate with people across the globe, because you are working across the globe, right? And your clients. So உங்களுக்கு உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். So that's why I would tell you is, if you have basic knowledge and if you improvise, that is really good. But as such, if you like as such, if you have basic knowledge, that is well and good to start your career. Okay, I will stop for a while. அங்க வந்து யாருக்காவது ஏதாவது questions, or if I'm not going in the right direction, you can let me know. இல்ல, this is not what we expected, we are expecting something else from you அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா I can accordingly take it forward. So at least now இது வரைக்கும் பேசினது, does it make sense? At least yes, at least I want that kind of from everyone. I want you to unmute and say yes, we understood. Yes, sir. புரியுது அப்படின்னு. Okay, Priya, what about you, Abhirami? Yes, sir. Okay. Soumya? Yes, sir. Good. Okay, Sri Lanka. Okay. Soumya? So இங்க நான் வந்து தான் பேசணும்னு கிடையாது. So at any point of time, stop me. Okay, here I'm here to help you guys. Okay, எங்க உங்களுக்கு வந்து at least I would say it is even if it is 1%, I am happy that I have helped you guys. So please feel free to stop me. Okay, Soumya, are you there? Not hearing her. Sir, I think she is some technical issues, sir. Okay, fine. Okay, so Priya, this is what, can I go proceed in the direction, or am I going in the right direction? Yes, sir. Okay, that's good.
ஸோ இப்போ வரைக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஸோ பிகாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இஃப் யூ கோ அண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் எனி ஜாப் sites and you will start receiving the applications and you can also see the openings. அப்படிதான் வந்து உங்களுக்கு you will get to know. ஓகேவா, எப்படி மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு. ஏன்னா பிகாஸ் ஈவன் ஐ எம் நாட் தி மார்க்கெட், ரைட்? ஐம் பிகாஸ் நான் வந்து என்னோட கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் ஐ எம் நாட் இன் ஹெச்ஆர் ஆர் சம்திங். ஓகே, ஆர் ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் தி லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் ஆர் சம்திங் லைக் தட். But this is what, but even we also recruit BCom graduates. Okay, so நான் உங்களுக்கு அது கூட சொல்லிட்டேன் நான். ஸோ யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ரொம்பலாம் நீங்க வந்து பயப்பட தேவையில்லை. வாட் எவர் பிகாம் நீங்க படிச்சது இஸ் எனஃப். ஓகே, ஸோ that doesn't stop you from learning further. I will not stop you. You can go and do. ஸோ என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ்ல லைக் in the sense next topic வந்து லைக் what are the tools and applications நான் சொல்றேன். And you have to be prepared for your interviews. So basically you have to be basic concept தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay, it doesn't mean that உங்களுக்கு வந்து ஒண்ணுமே தெரியல வேலை கொடுத்துருவாங்கன்னு கிடையாது. They will see you how confident you are. Okay, that okay எனக்கு நீ சொல்ற போது okay you like given sufficient training, I will be able to perform this job. என்னால முடியும் அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் நீங்க காமிக்கணும். ஓகே, இது கிடையாது எனக்கு எல்லாமே தெரியணும்னு கிடையாது. ஓகேவா, given opportunity I will be able to perform. Okay, given the training and the job I will be able to do. Okay, அவங்களும் அது அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ட்ரைனிங். நீங்க ஒன்னே பயப்பட தேவையில்லை. பட் நீங்க போகும்போது பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்ல நீங்க வந்து பிரஷ் அப் பண்ணிட்டு போகணும். லைக் உங்களோட பேசிக்ஸ் லைக் அக்கௌண்டிங். உங்களை வந்து they might ask you like say example in case of tax வந்து what is income tax, what is deferred tax, அந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு டெஃபினேஷன்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போங்க. You'll be able to answer those questions. Okay, so example accounts payable, what is entry? அவங்க entry போட சொல்லுவாங்க. What is the entry for accounts payable அப்படின்னா you should be able to explain that entry. Okay, this is debit, this is credit. அந்த உங்களுக்கு வந்து அந்த அக்கௌண்டிங் என்ட்ரிஸ்ல நீங்க if you are strong இல்லையா, உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்றேன் இது வரைக்கும் நான் என்ன கத்துட்டேனோ இது வரைக்கும் that still matters. Okay, so அந்த அக்கௌண்டிங் என்ட்ரிஸ்ல நீங்க வந்து you should be very like அது வந்து பிரஷ் அப் பண்ணிக்கோங்க நல்லா. Okay, what is the உங்களுக்கு வந்து இந்த பர்சனல் அக்கௌண்ட், ரியல் அக்கௌண்ட், நாமினல் அக்கௌண்ட் அதெல்லாம் உங்களுக்கு படிச்சிருப்பீங்க. அதெல்லாம் வந்து நல்ல வந்து பிரிஷப் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அதான் சொல்றேன், யூ நாட் டு பி இந்த டூல்ஸ் கத்துக்கணுமா அந்த டூல்ஸ் கத்துக்கணுமா அதெல்லாம் வந்து தேவையில்லை. ஏன்னா ஒரு கம்பெனி ஒரு டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ கான்ட் ஒர்க் ஆன் மல்டிபிள் டூல்ஸ் இல்லையா, யூ கான்ட் கோ அண்ட் கெட் ட்ரெயின்ட் ஆன் மல்டிபிள் டூல்ஸ். அண்ட் மோரோவர் அது ஒரு காஸ்ட், தட் இஸ் ஆல்சோ காஸ்ட் ஃபேக்டர், ரைட்? நீங்க நாளைக்கு போய் கத்துனா எக்ஸாம்பிள் எஸ்ஏபி ட்ரைனிங் எடுக்கணும்னா ஓகே குட் தட் எஸ்ஏபி ட்ரைனிங், பட் நீங்க போற கம்பெனில எஸ்ஏபி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஆரக்கிள் கூட இருக்கலாம். பட் I would say if you still want to go in any of these உங்கள் டூல்ஸ்னா எஸ்ஏபி அண்ட் ஆரக்கிள் இது ரெண்டுல நீங்க எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இப்போதைக்கு எஸ்ஏபி தான் நல்லா, ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் எஸ்ஏபி தான் வந்து எஸ்ஏபின்றது என்னன்னா அது வந்து இஆர்பி சிஸ்டம், அது வந்து என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங். ஓகே, ஸோ தே யூஸ் திஸ் டூல்ஸ் ஃபார் தேர் அக்கௌண்டிங். ஓகே, ஸோ ஹியர் வாட் ஐம் டாக்கிங் இஸ் மோர் ஆன் அக்கௌண்டிங் அண்ட் டாக்ஸேஷன், ஆர் ஈவன் ஐ கேன் touch little bit upon auditing also, because that is my experience, core experience. If you ask me other part of finance, I'm not sorry, I would say. But finance, because finance is big. Okay, so as you finish BCom, there are various opportunities. Finance in pathina, you can be like you can get into you can be an analyst, like shares portfolios. Adamari separate industries la irukku. Pathina Thomson Reuters la vandu they are into that. Thomson Reuters, or if you call I think JP Morgan, இது மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து they are into the financial markets. I am not into financial markets. I am more into accounting. Okay, accounting, taxation and bit of auditing. So accounting இப்ப நீங்க வந்து say and it depends upon your interest also. Okay, உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்னு பாத்துக்கோங்க. பிகாம் முடிச்சா எல்லாமே பண்ண முடியாது. ஓகே, பிகாம் முடிச்சாலும் உங்களுக்கு அதுல என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதுல தான் நீங்க போக முடியும். சரி, எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு அக்கௌண்டிங் அண்ட் டாக்ஸேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, I would say you can, and moreover உங்களால இப்போதைக்கு உங்களோட ஹையர் ஸ்டடீஸ் கண்டினியூ பண்ண முடியலையா, you can start working. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜாப் கிடைக்கும். and then you can but நீங்க என்ன ஜாப் அதை விட நீங்க you can have a choice. Okay, like example, if you want to get into accounting and auditing, you can always go into companies like firms like EY, PwC, அது மாதிரி ஃபர்ம்ஸ்க்குலாம் நீங்க வந்து you can apply and then you can go for it. Okay, you can, if you want to get into that kind of industry, accounting, audit and taxation. Okay,
and அங்க படிக்கும் போதே you can start your CWA cost accountant or chartered accountant. அது மாதிரி you can start working also parallelly. So that அது ஒரு ஃபீல்டு. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இல்ல என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபைனான்சியல் மார்க்கெட்ஸ்ல இருக்கு, ஷேர்ஸ், போர்ட்ஃபோலியோஸ் அது மாதிரி இருக்குன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் இருக்கு. நான் சொன்ன தாம்சன் ராய்ட்டர்ஸ், ஜிபி மார்கன், அது மாதிரி கம்பெனிஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்க ட்ரைனிங், ஏதாவது டூல்ஸ் ட்ரைனிங் இருக்கணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்க போகணும். ஏன்னா எல்லாத்துலயும் நீங்க கால் வைக்க முடியாது. பிகாஸ் உங்களுக்கு எது ரெலவன்ஸ் உங்களுக்கே தெரியாது. அண்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், ஸோ நீங்க ஆர் இஃப் யூ நோ இட் யூ கேன் டேக் த ட்ரைனிங்ஸ் அக்கார்டிங்லி. எஸ்ஏபி ட்ரைனிங் எடுக்கணுமா? ஓகே, எஸ்ஏபி ட்ரைனிங் எடுத்துக்கோங்க. Oracle. But once again, it is a cost factor. If you want, you can do, but no, it is not a compulsory that you have to. Okay, so நீங்க போனா automatically they will give you training. Those companies will give you training and the tools, and then you can start working on it. அது பத்தி கவலை இல்லை. And so நீங்க தான் choose பண்ணணும். Like whether you want to get into this side of it or that side of finance. Okay. And so here what I'm talking is more on accounting, audit and taxation. அதுல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அக்கௌண்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு பேசிக் என்ட்ரிஸ்லாம் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் ஏபி என்ட்ரி, ஏஆர் என்ட்ரி, ஒரு சேல்ஸ் ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆனா என்ன என்ட்ரி, ஒரு சேல்ஸ் ஆனா என்ன என்ட்ரி, ஓகேவா? ஒரு பேட் டெட் ரைட் ஆஃப் பண்ணா என்ன என்ட்ரிஸ், அண்ட் எக்ஸாம்பிள் டெப்ரிசியேஷன் என்ன என்ட்ரிஸ், and then know about your accounting standards, like India's, right? The India's தான் இப்போ வந்து லைக் இந்தியால. So know about these accounting standards. நீங்க அதுக்காக MNC பண்ணா you don't need to know everything, all accounting standards. Their expectations from your side is Indian accounting standard, because we are in India. Okay, so very much we have to follow Indian accounting standard. So நீங்க அது தெரிஞ்சா போதும். அதை பேஸ் பண்ணி MNCல உங்களுக்கு வேற கண்ட்ரிஸ் அலோகேட் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை. எல்லா இடத்துலயும் ஒன்னே தான், பட் கொஞ்சம் மாறும். அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா போதும். பட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வாட் யூ நீட் டு நோ இஸ் இந்தியன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இன்கம் டேக்ஸ் என்ட்ரிஸ், இன்கம் டேக்ஸ் எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணுவாங்க. Like you start with your accounting profit and then do adjustments, arrive at taxable income, and then arrive at the tax, and then you account for the deferred tax, and then அது மாதிரி எல்லாம் தெரிஞ்சு எஃபெக்டிவ் டேக்ஸ் ரேட்ஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் வந்து பேசிக்ஸ் பிரஷ் அப். நீங்க எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, ஜஸ்ட் பிரஷ் அப். அண்ட் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு போனீங்கன்னா it will help you to fare better, okay, in the interview. Okay, so these are the things. And apart from that, what else you need to, once again I will reiterate back, is the practical working environment. Okay, so now உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், these are the things that you need to be skilled enough to attend any interviews. And other based பண்ணி they will put you in particular department, whether it could be like anything. Companies la pathina, they have accounts payable department, they will have accounts receivable departments, they will have fixed assets department, they will have intercompany department, they will have revenue department, they have the tax department. Within tax they will have like direct tax and indirect tax department. So இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு நீங்க எப்படி எதுல ஃபிளேர் பண்றீங்களோ, ஆர் சம்டைம்ஸ் சொல்ல முடியாது, நாட் ஒன்லி பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் உங்களோட இது, சம்டைம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் ரெக்யர்மெண்ட். எங்கே இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது, அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ல போடுவாங்க. ஸோ அதனால உங்க சைட்ல இருந்து எக்ஸ்பெக்டட் இஸ் ஒன்லி திஸ் திங். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ஆல்ரெடி டூயிங் CA or CWA, that is or ACS, that is added okay. So I think so இதெல்லாம் நீங்க அது அவங்களுக்கு எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல வேகன்சி இருக்கோ அது அந்த மாதிரி அவங்க போடுவாங்க. ஸோ அண்ட் இட்ஸ் அப் டு யூ. இப்போ நீங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் ஜாயின் பண்ணோன்னே எனக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட் பிடிக்கல, நான் வேற டிபார்ட்மெண்ட், நான் என்ன சொல்றேன், டோன்ட் பி வெரி ஸ்பெசிஃபிக், ஜஸ்ட் கோ, டேக் அ லேர்னிங், தென் மூவ். டேக் அ லேர்னிங் தென் மூவ். அது மாதிரி தான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஜாயின்ட் இன், in fact I told you, right, I was in cashier, and then I was part of AP team, and then when I moved to Bangalore, in fact it was a typical invoice processing. Okay, so where you have to process the invoices process பண்ணோம்.
ஸோ வெண்டர் கிட்ட இருந்து இன்வாய்ஸஸ் வரும், அதை நம்ம வந்து சிஸ்டம்ல இது பண்ணணும், ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் லைக் மோர் ஆஃப் அ மேனுவல் ஜாப். ஒரு 1.5 years ஒர்க் பண்ணேன், அதில் நான் லேர்னிங் எடுத்துட்டேன். ஸோ தென் லேட்டர் ஆன் ஐ தாட், ஓகே, ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டெவலப் மை கரியர் ஹியர், ஐ வாண்ட் டு மூவ் ஃபர்தர். தென் ஐ மூவ் டு லைக் fixed assets department. I spent 1.5 years. So for anything, for you to gain a good handhold of that process, you have to spend minimum of 1 to 1.5 years. That's when you can have a good control of the process. Okay, then you can think of, within the companies they will give opportunity, right? So அவங்களுக்கு வந்து lateral movement ஒன்று இருக்கும். அந்த lateral movementல you can apply for it, and அவங்களுக்கு வந்து job opportunities வரும். அந்த டிபார்ட்மெண்ட், உங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட் போகணும்னு ஆசை இருக்கு நெக்ஸ்ட், அது மாதிரி தான் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் வந்தேன். ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ்லேருந்து தென் ஐ கேம் டு ஜென்ரல் லெஜர். இட்ஸ் நத்திங் பட் R2Rனுவாங்க சில கம்பெனிஸில், ரெக்கார்ட்ஸ் டு ரிப்போர்ட். அது வந்து என்னென்னா கம்ப்ளீட், அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரல் லெஜர் தான் பேஸே. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் என்ன சொல்கிறது, லெஜர், சப் லெஜர். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து இப்போ இந்த நான் சொல்கிறது ஏபி, ஏஆர், இன்டர் கம்பெனி, அப்புறம் வந்து இந்த ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாமே சப்லெஜர்ஸ். ஓகே, அந்த சப்லெஜர்ஸ்ல இருந்து அவங்க ரெக்கார்ட் பண்றது எல்லாமே வந்து இங்க தான் வந்து உட்காரும், லெஜர்ல தான் வந்து உட்காரணும், ஜென்ரல் லெஜர்ல. அங்க இருந்தா உங்களுக்கு வந்து டிபி ஜென்ரேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ், அப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட், பிஎன்எல் எல்லாமே அங்கே தான் ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது அந்த ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ சப்லெஜர்ல இருந்து ஜென்ரல் லெஜருக்கு வரும். ஓகே, ஸோ தென் ஐ ஷோட் மை இன்ட்ரெஸ்ட் தட் ஐ வாண்ட் டு மூவ் டு ஜென்ரல் லெஜர், வேர் ஐ வாண்ட் டு நோ எவ்ரிதிங். ஓகே, ஸோ அப்போ அங்கே வரும்போது தான் வந்து யூ கேன் சி எப்படி வந்து உட்காரும், ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து ஒன்று வந்து உட்காரும். ஓகே, அந்த என்ட்ரிஸ்லாம் வந்து ஜென்ரல் லெஜர்ல உட்காரும். ஹவு தி ட்ரையல் பேலன்ஸ் கெட்ஸ் ஜென்ரேட்டட் எல்லாமே சிஸ்டம்ல யூ கேன் நீங்க பார்க்கலாம். அதில் அப்புறம் அதில் வந்து மந்த் க்ளோசஸ்னு ஒன்று இருக்கும். மந்த் க்ளோஸ்னா பேசிக்லி லைக் அந்த அந்த உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, ஐ திங்க் பை திஸ் டைம் யூ நோ வாட் இஸ் மந்த் க்ளோஸ். லைக் எவ்ரி கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they will have month close, quarter close, half yearly close, quarter close தான் ஜென்ரலி, month close, quarter close and year end close. ஸோ இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கணும், லைக் என்னென்ன அப்ரூவ் பண்ணமோ அப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் நீங்க கற்றுப்பீங்க இந்த ஜென்ரல் லெஜர்ல. தென் ஃப்ரம் தேர் ஐ மூவ் டு ஆடிட்டிங். ஸோ ஆடிட்டிங், ஹவு டு மேனேஜ் தி ஆடிட்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ அது வந்து இட்ஸ் a ரியல் சேலஞ்ச். லைக் நீங்கள் அதை பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க, பிகாஸ் the way they put forward the questions, they ask the questions, right, and they will put you down. Okay, so it's not that they want to intentionally put you down, because always they will come with that kind of intention that you have committed some errors, mistakes or fraud. Okay, ஸோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட், இட்ஸ் நாட் தட் அந்த மைண்ட் செட்லாம் வருவாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிட்டோம், கிளைண்ட்ஸ்னு மிஸ்டேக் பண்ணிப்பாங்க. ஆனால் பிகாஸ் தட் இஸ் தேர் ஜாப் டு ஐடென்டிஃபை எனி மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் எனி மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் எனி மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் எனி ஃப்ராட் தட் ஹஸ் ஹேப்பன். அது அவங்களோட ஜாப். ஸோ பட் அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது தான் யூ வில் லேர்ன் மெனி திங்ஸ். ஹவு ஓகே, நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் தோணும், ஏன் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க நம்மள. And you might sometimes get irritated the way the questions-லாம் பார்த்தோன்னா, என்ன நம்ம தப்பு பண்ற மாதிரியே அவங்க கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னு. பட் அது அவங்களோட ஜாப், பிகாஸ் தட் இஸ் கால்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசம். ஓகே, ஸோ ஆடிட்டிங்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசம். லைக் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹேவ் தட் கொஸ்டினிங் மைண்ட். நாளைக்கு யாராவது உங்ககிட்ட சொன்னா யூ ஷுட் நாட், யூ கேன் ட்ரஸ்ட் பட் யூ கான்ட், பட் யூ ஹேவ் டு வெரிஃபை. யூ கேன் ட்ரஸ்ட், உங்களுக்கு வந்து அவன் கிளைண்ட் சொல்றது வந்து கரெக்டாக இருக்கும், பட் it doesn't matter. நீ காமி, where is the proof, where is the document, where is the contract, காமி. ஸோ அதனால don't go by, they don't go by your words, they go by your documents. ஓகே, ஒரு இன்வாய்ஸ் புக் பண்ணியிருக்கேன்னா அதுக்கு எங்க என்னென்ன காமிங்க, அது எங்க இன்வாய்ஸ், எங்க வெண்டர் இன்வாய்ஸ், எங்க பர்ச்சேஸ் ஆர்டர், என்ன பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ல இருந்து பர்ச்சேஸ் ரெக்வசிஷன் கேட்பாங்க, யார் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த ரெக்வசிஷன்ல யார் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க, whether they are like they are in the approval matrix. யார் கண்ணாமனான்னு யாரும் அப்ரூவ் பண்ண முடியாது. அந்த பர்டிகுலர் அவங்களுக்குன்னு ஒரு அந்த இதில் இருக்கும், அந்த கம்பெனிஸில் யார் அப்ரூவ் பண்ணணும்னு ஒரு இது இருக்கும், அந்த ஒரு அப்ரூவல் மேட்ரிக்ஸ், அது பிரகாரம் தான் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கணும், யார் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கா. அதுக்கப்புறம் வந்து அது கான்ட்ராக்ட், பேசிக்லி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் தான் கான்ட்ராக்ட்னுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வரும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட். அண்ட் தென் பை த டைம் யூ க்ளோஸ் யுவர் புக்ஸ், உங்களுக்கு வந்து ஒரு லைக் என்ன சொல்றது, that's a quite difficult job in fact. ஏன்னா நீங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே you are answerable, like you are answerable for whatever the transactions that's get into the books.
Okay, you have to give the proof, you have to speak to the particular department. இப்போ ஏபிலேருந்து வந்ததுன்னா என்ன என்ன அந்த அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சம்டைம்ஸ் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்மளே எடுத்து கொடுக்கலாம். பட் சம்டைம்ஸ் we might need to interact with them. And similarly with AR or intercompany or FA, FA fixed assets வரும்போது they will do the like physical stock verification. So இதெல்லாம் நடக்கும். So அந்த 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 ஆடிட்டிங்ன்றது வந்து ஒரு big experience. And then from there I move to like only taxation. So I'm just into income tax at this point of time, like direct tax, I would say. More of corporate income tax and corporate income tax and withholding tax. Withholding tax இங்க வந்து TDS னுவாங்க இல்லையா? So TDS, so tax directed at source, and that is one part of the direct tax, and that is on vendor side, not on the like employee side. Okay, so இதுலயே பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து taxation பார்த்தா அது ஒரு பெரிய கடல். ஓகே, அந்த taxation எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஒரு கம்பெனில ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, அந்த டேக்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸ் ஒன்று இருக்கு. பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸ்னா ஒரு 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 இண்டிவிஜுவலோட இன்கம் டேக்ஸ், இண்டிவிஜுவல் இன்கம் டேக்ஸ். ஓகே, அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் டீம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். அது தே வில் ஒர்க், தே வில் ஆப்ரேட். அந்த அது ஒரு டீம் இருக்கு. நீங்க அதுல கூட போய் இஃப் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் தேர் யூ கேன் ஜாயின் தேர் ஆல்சோ. இல்லை என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கார்பரேட் இன்கம் டேக்ஸ்ல இருக்குன்னா அதுக்கு செப்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட். அண்ட் நீங்க எங்க இன்டர்வியூ போகும்போதும் நீங்க கேட்டுக்கோங்க, ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ப்ரொஃபைல் ஆஃப் தட், ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ப்ரொஃபைல் ஆஃப் தட் ரெக்வயர்மெண்ட். உங்களுக்கு வந்து ஏதோ வேலை கிடைக்கணும்னு நினைச்சாலும் ஓகே, தட் இஸ் அப் டு விஷ். ஏன்னா வி கான் சே டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃபைனான்சியல் கேப்பபிலிட்டி. ஓகே, சரி எனக்கு வந்து இப்போ ஓகே இப்போதைக்கு இந்த வேலை தான் கிடைச்சிருக்கு, ஐ வில் டேக் இட். ஏன்னா அப்படிதான் எனக்கு அப்படிதான் ஆச்சு ஸ்டார்டட். ஏதோ ஒன்று கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு அந்த ஒரு இதில் ஐ டென்ட் ஹேவ் எனி ஸ்பெசிஃபிக் இது. பட் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் பண்ணும்போது தான் வந்து I got the complete knowledge of all this. And then okay, அப்போ எனக்கு then I decided where I want to move. So அது கூட உங்களுக்கு இப்பயே உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் கிடைக்கலன்னா கூட ஓவர் தி பீரியட் ஒர்க்கிங் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல நீங்க வந்து உங்களுக்கு எதுல போனோம்னு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ யூ கேன் ஆல்வேஸ் மூவ், நோ ஒன் வில் ஸ்டாப் யூ. பட் என்னன்னா இமிடியேட்டா நடக்காது எதுவுமே. யூ கேன் புட் ஃபார்வர்ட் தட் ரெக்வயர்மெண்ட் டு யுவர் மேனேஜர், டீம் லீடர் ஆர் சம்திங். ஐ வுட் சே லைக் ஆஃப்டர் 1 year, நாட் இமிடியட்லி ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமே நான் வந்து வேற எங்கேயாவது போனோம்னு சொன்னீங்கன்னா that is not a fair என்ன சொல்றது request from our side. Then spend some reasonable amount of time, show your good work there. அவங்களுக்கு உங்க மேல கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி யூ கேன் ஓப்பன் அப் சேயிங் தட் ஓகே எனக்கு இதுல வந்து இந்த இதுல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு, எப்போ அங்கே ரெக்யர்மெண்ட் கிடைக்குமோ எனக்கு கொஞ்சம் கேன் யூ ஹெல்ப் மீ டு மூவ் தேர் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு மைண்ட்ல. ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மோஸ்ட் ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் ஐ நாட் லைக் இந்தியன் கம்பெனிஸ். எனக்கு என்ன இட்ஸ் பீன் லாங் டைம் ஐ ஒர்க் இன் லைக் நான் சொல்றது வந்து இந்தியன் கம்பெனிஸ் லைக் சொல்றது நான் வந்து சொன்னேன் இல்லையா பிரைவேட் லிமிடெட், இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் அது மாதிரி கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ணி. ஸோ இப்போ பண்ண எம்என்சிஸ்ல லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த எம்என்சிஸ் தே ஹேவ் தட் கரியர் க்ரோத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அது என்ன ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஜாப்ல நீங்கள் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, எக்ஸல் பண்ணுங்க. தென் லேட்டர் ஆன் யூ பிளான் ஃபார் யுவர் கரியர். ஓகே, எப்படி நான் போகணும், எப்படி மூவ் ஆகணும், எந்த 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 எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு. அந்த சம் பீப்புள் தே ஆர் லைக் அவங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைசிங்னு அந்த ஒரு டீம்ல போகணும் எனக்கு ஆசையா இருக்கு. அது எப்படி பண்ணுவாங்க என்ன ஏது அது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா ஸ்லோலி ட்ரை டு கேதர் இன்ஃபர்மேஷன். நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போதே அந்த டீம் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுங்க, என்ன பண்றாங்க ஏது பண்றாங்க. தென் நிஜமாவே உங்களுக்கு ஆசையா இருக்காது அந்த டீம் போகணும்னு, தென் ஸ்லோலி புட் ஃபார்வர்ட் தட் ரெக்வயர்மெண்ட் யுவர் மேனேஜர். அவங்களும் இமீடியட்டா பண்ண முடியாது யாராலையும், பிகாஸ் உங்களை எடுத்துட்டு டக்குன்னு நாளைக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தே நீட் பீப்புள் ரைட். ஸோ அவங்க ஸ்லோலி தென் நீங்க வந்து எவ்ரி மீட்டிங்ல ஸோ தே வில் ஹேவ் சம் லைக் என்ன சொல்றது ஒன் வச்சுப்பாங்க, ஒன் மீட்டிங்ஸ் இருக்கும். அந்த டைம்ல சொல்லலாம் நீங்க எவ்ரி மந்த்லி மீட்டிங். ஸோ வாட் இஸ் மை நான் சொல்லியிருந்தேனே என்ன ஆச்சு அப்படி கேட்கலாம். ஸோ ஸ்லோலி தானே. அண்ட் இட் இஸ் நாட் தட் யூ கான் டூ இட். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் எங்க போனோம்னு நினைச்சனோ அதெல்லாம் வந்து நான் பார்த்துட்டேன் எல்லாத்தையும். ஸோ தட் வே ஐ எம் டெல்லிங் யூ. ஸோ தட் நீங்க போய் ஒரு இடத்துல ஸ்டக் ஆயிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் நாட் தி எண்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு. ஸோ ஸ்பெண்ட் சம் ரீசனபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் லைக் 1.5 years or 2 years or 3 years, and then you can think about your other next step, next growth or whatever it is. And then while working also you always have the opportunity to study. You pursue your higher studies, don't stop with BCom. I would say that is நீங்க வந்து ஒரு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு ஓகே, பட் லேட்டர் ஆன் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டில் மூவ் அஹெட்,
வந்து அப்போ வந்து try thinking of your professional qualification, especially when you are in accounts, audit and taxation. You have to have some professional qualifications. Professional qualification in the sense BCom is not sufficient. நான் சொல்றது இமிடியேட்டா இல்லை, ஒரு 5-10 years down the line சொல்றேன். But you can start working towards it. Like even in fact I am a certified public accountant. That is US, in India எப்படி chartered accountant, I am a US certified public accountant, and I did it at the age of 35. You believe me or not, I did it at the age of 35. Till the time I was only BCom, and what do you call, I did MBA, I did MBA வந்து பாரதாஸ் யூனிவர்சிட்டியில் தான் பண்ணேன். ஸோ ஐ டிட் தட் வாஸ் மோர் ஆஃப் லைக் என்ன சொல்கிறது, வாட் யூ கால், கரஸ்பாண்டன்ஸில் பண்ணேன். And then I did masters in financial management, Pondicherry University, that also correspondence தான் பண்ணேன். But what I felt is, when you're in accounts, right, you should do the accounts related course. So don't do just for the sake of having some qualification. அது பண்ணாதீங்க. நான் பண்ணேன் because reason I didn't want to stop with graduation. So do the related one. And then I felt after 15 years of working, I felt that I'm going to be here only. Then I should have some professional qualification like CA or CWA or what do you call, or some professional related professional qualification. Then I realized that CA is not going to be happening for me. Let me do US CPA. ஏன்னா பிகாஸ் சிஏனா உட்காந்து நான் ஆர்டிகல்ஷிப் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஏஜில் என்னால் போய் ஆர்டிகல்ஷிப் பண்ண முடியாது. ஸோ தென் மை கம்பெனி ஹெல்ப் மீ டு லைக் தே ஸ்பான்சர்ட் மீ, அண்ட் ஸோ தே கேவ் டைம் ஆல்சோ டு ஸ்டடி. ஸோ அது மாதிரி ஐ குட் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட். ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, ரிலேட்டட் கோர்ஸாக படிங்க. நீங்கள் எந்த ஃபீல்டில் இருக்கீங்களோ, எதில் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதுக்கு ரிலேட்டடாக படிங்க. ஸோ I think I spoke enough for 40 minutes. I will leave it to you for any Q&A session. Okay, any questions? Sir, which company are recruited become graduates, sir? See, நீ அதான் சொன்னேன், நீங்க வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் ரெக்ரூட் பண்றாங்க. இப்போ EY, PwC, Deloitte, இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ம்ஸ். ஓகேவா? இதெல்லாம் சொல்றது பிக் ஃபோர் EY, PwC, Deloitte, அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஆத்தர் இது ஐ திங்க் தெர் இஸ் சம்திங், சம் பிக் ஃபோர் ஒரு ஃபோர்த் வந்து என்னன்னு தெரியல எனக்கு. ஆத்தர் ஐ திங்க் ஸ்டில் பேர் வர மாட்டேங்குது, கிராண்ட் தாண்டன் நினைக்கிறேன், கிராண்ட் தாண்டனோ அதோ GT. இந்த மாதிரி நிறைய இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல பிகாம் அப்படியே எடுத்துப்பாங்க. ஓகேவா? அண்ட் மோர் ஓவர் என்னோட சஜஷன்ஸ், இந்த மாதிரி பிக் ஃபோர்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அண்ட் ஈவன் ஐ ஃபெல்ட் இட் ஆஃப்டர் 15-20 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இந்த மாதிரி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, உங்களுக்கு டியூன் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஓகேவா? நல்ல டியூன் பண்ணி விட்டுடுவாங்க. அண்ட் யூ வில் பி ஏபிள் டு சஸ்டெயின். உங்களுக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் என்ன ப்ரெஷர் இருந்தாலும், ஏன்னா இந்த கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது. ஓகே, நான் சொல்கிறேன் வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். அங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்டாக இருக்கும், ஹெவி ப்ரெஷர். பட் இந்த ஏஜ்ல நீங்க எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ இன் த லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் யுவர் கேரியர். ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல நீங்க யூ கேன் ஆல்வேஸ் ட்ரை. இந்த மாதிரி நான் சொல்றது பிக் ஃபோர்ஸ்ல EY, PwC, Deloitte, அதுக்கப்புறம் கிராண்ட் தாண்டன், ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல யூ கேன் ஆல்வேஸ் ட்ரை. அண்ட் ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும், ப்ரெஷரைஸ்டாக இருக்கும். சம்டைம்ஸ் யூ மைட் நீட் டு ஒர்க் ஆன் சாட்டர்டேஸ் as well. யூ மைட் நீட் டு ஒர்க் ஃபார் 10 hours in a day. பட் நீங்க ஸ்டார்டிங்ல எவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போடுறீங்களோ, உங்களுக்கு வந்து லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் வந்து ரொம்ப நீங்க உங்களை செட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஸோ அது மாதிரி இதுதான் அந்த ஒர்க் கல்ச்சர். வந்து அந்த ஒர்க் கல்ச்சர் நீங்க எந்த கம்பெனிஸ் போனாலும் நீங்க வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. ஏன்னா வந்து தெர் ஆர் கம்பெனிஸ் நீங்க வந்து போய் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கலாம் அப்படின்னு, அது மாதிரி கம்பெனிஸ் இருக்கு, கார்பரேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, நான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன். அது அவங்களோட ஒர்க் கல்ச்சர், அது அவங்களோட ஒர்க் ஸ்டைல். பட் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்னா என்னன்னு தெரியும், ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கணும், ஒரு டிசிப்ளின்டா எப்படி இருக்கணும்னு தெரியும். நீங்க அது உங்களுக்கு வந்து ஏர்லி ஏஜ்ல செட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு வந்து உங்களை யாரும் அசைக்க முடியாது. அது லேட்டர் இயர்ஸ் இன் யுவர் கேரியர். ஸோ இது பாருங்களா. ப்ளஸ் நான் சொன்ன அந்த ஜாப் சைட்ஸ்லாம் நீங்கள் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் என்னென்ன கம்பெனிஸ் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க பிகாம். ஏன்னா பிகாஸ் எவ்ரி கம்பெனி, எவ்ரி XYZ கம்பெனி, வாட் எவர் இட் இஸ், ABC கம்பெனி, எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்கும். ஓகே, ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் சம் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து தேவைப்படும். ஓகே, அண்ட் மோரோவர் இட் இஸ் நாட் ஒன்லி தட் இஸ் ஆன் இந்தியன் கம்பெனிஸ்.
So in case of multinational companies, there are some like global processing, what is சொல்றது, global services இங்கேயே பண்றாங்க. அப்படின்னு என்னன்னா மற்ற கண்ட்ரிஸோட ஃபைனான்ஸும் அக்கௌண்ட்ஸும் இங்கேயே பார்த்துட்டாங்க. ஸோ அதனால அந்த மாதிரி கம்பெனிஸும் இருக்கு. ஸோ லைக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன சொல்றது, தெர் ஆர் சம் கம்பெனிஸ், டக்குனு எனக்கு பேர் ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. இட்ஸ் a big company. Accenture. இது மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து they do global services. Accenture, Capgemini. ஸோ இது மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் வந்து அவங்க வந்து குளோபல் டெலிவரி சர்வீசஸ்ன்னு பண்ணுவாங்க. ஸோ விச் மீன்ஸ் தட் இந்த குளோபல் அவங்களோட கிளைண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க கிளைண்ட்ஸோட என்டையர் வேர்ல்டு வைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இங்கிருந்து பண்ணுவாங்க, இந்தியாவிலேருந்து. ஸோ அதுக்கு உங்களை போடுவாங்க. ஸோ அது சொன்ன இல்லையா, அது வந்து இட் குட் பி any department like accounts payable or accounts receivable or anything you call. So அதுக்கு செப்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அவங்களோட அந்த கிளைண்ட்ஸோட குளோபல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இங்கே இந்தியா பார்த்துப்பாங்க. லைக் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் ஆக்சென்ச்சர், கேப்ஜெமினி, ஐ திங்க் இன்ஃபோசிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் வந்து தே ஹேவ் தேர் குளோபல் அவுட் சோர்சிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஹியர். ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லையும் யூ கேன் லைக் பிகாம் எடுத்துப்பாங்க. ஓகே சார். அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ். அப்புறம் தெர் ஆர் சம் பேங்க்ஸ் ஆல்சோ தே மைட் டேக், பட் பேங்க்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணி எனக்கு தெரியாது. பட் சம் பேங்க்ஸ், சம் தே மைட் அது லைக் ஐ திங்க் நார்தர்ன் ட்ரஸ்ட்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி தி ப்ரிஃபர் MBA ஃபைனான்ஸ் அங்கெல்லாம். ஸோ பிகாம் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் அது மாதிரி அங்கே தான் மோஸ்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் போர்ட்ஃபோலியோஸ். ஸோ அது மாதிரி இதெல்லாம் இருப்பாங்க. இஃப் யூ நோ காமாட்சி, ஐ திங்க் என்னோட ஒய்ஃப் அவங்க she was working in Northern Trust. அதுக்கப்புறம் she worked in EY as a PAS, நான் சொல்ல இண்டிவிஜுவல் இன்கம் டேக்ஸ், பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து யூஎஸ்ல இருக்கிற இப்போ கிளைண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த கிளைண்ட்ஸோட எம்ப்ளாயிஸ் ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் இங்கிருந்து பார்த்துப்பாங்க. இங்கிருந்து அவங்களே இன்கம் டேக்ஸ் அரைவ் பண்ணி அவங்களே ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி சர்வீசஸ் இருக்கு. அண்ட் மோரோவர் she didn't have any like when she joined she didn't have any experience on that. அவங்க ட்ரைனிங் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் they will give a job. அதனால இந்த பிகாம் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நீங்க யூ டோன்ட் வரி, எந்த கம்பெனிஸ் போனாலும் அவங்க ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க என்ன ஜாப் உங்களை போடுறாங்களோ. பட் ஒன்லி சொன்னா இல்லையா, நீங்க பேசிக்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். உங்களோட நீங்க புக்ல நீங்க என்ன படிச்சீங்களோ அதுல வந்து அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் பி ஸ்ட்ராங். யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கிவ் தட் கான்ஃபிடன்ஸ் டு தி இன்டர்வியூவர். என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியும், ஏன்னா ஐ எம் கேப்பபிள் இனஃப், அண்ட் தென் எனக்கு இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்னு அப்படி சொன்னீங்கன்னா தென் தே வில் டேக் யூ அண்ட் கிவ் யூ ட்ரைனிங். Sir, I have one doubt, sir. Yeah. Sir, private colleges providing placement, sir. I am studying government college, does not provide placement opportunity. So I need a immediate job after completing BCom, sir. I am interested accounting field, sir. Yeah. So that's what I'm saying. What you have to do is go and register. உங்களுக்கு வந்து யாருமே நான் படிக்கும்போது கூட பிரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட்லாம் இருந்தது. ஐ திங்க் ஈவன் ஐ டிடன்ட் அப்ளை ஃபார் இட். ஸோ நிறையலாம் வராது, ஒரு 2-3 வரும். அந்த நிறைய பிரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட்லாம் எல்லாரும் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. நான் என்ன சொல்றேன், யூ கோ அண்ட் ரெஜிஸ்டர் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் naukri.com. ஓகேவா, naukri.comல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து இந்த லிங்க்டின், அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ திங்க் இப்போ தெரியல அந்த monster.com அது ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அந்த ஜாப் சைட், இந்த மாதிரி ஜாப் ரிலேட்டட் சைட்ஸ்ல நீங்க போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து உங்க அதில் காண்டாக்ட் கொடுப்பீங்களா, அந்த காண்டாக்ட்ல நீங்க கால் பண்ணுவாங்க. அது கால் பண்ணும்போது வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க எந்த கம்பெனி என்ன ஏது, அவங்களோட ஆஃபீஸ் எங்க இருக்கு. ஸோ பிளைண்டா நான் என்ன சொல்றேன் சார், தேர் குட் பி சான்சஸ் தட் சம்மன் கால், நம்ம பார்த்துக்கணும். அதுக்கு போய் என்ன அவங்க வந்து கரெக்டாக ஃப்ரம் ரிலேபிள் இதெல்லாம் வந்து கால் பண்றாங்களா என்ன ஏதுன்னு வெரிஃபை பண்ணிக்கிட்டு தென் யூ கேன் கோ ஃபார் அவங்க என்ன சொல்றாங்க இன்டர்வியூ என்ன ஏதுன்னு பார்த்துட்டு, ஸோ வேலிடேட் த ஆத்தென்டிசிட்டி அவங்களோட ஆத்தென்டிகேட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து நம்ம பெரிய கம்பெனிஸ் இருந்தால் அவங்களோட இதுலேருந்தே அனுப்புவாங்க, அவங்களோட கம்பெனி இமெயிலேருந்தே அனுப்புவாங்க. லைக் so hp.com or ey.comனு போட்டு அனுப்புவாங்க. ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து அந்த அதில் ஒரு சந்தேகம் வராது. ஸோ பட் ஆஸ் நான் சொல்றேன், யாருமே பிளேஸ்மெண்ட்லாம் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் படிச்ச காலத்துலலாம் வந்து ஒரு HSBC தான் வந்துன்னு நினைக்கிறேன். HSBC ஏதோ ஒரு கம்பெனி, ஆமா அந்த அவங்க தான் வந்தாங்க. அதுலயும் எல்லாருமே நான்லாம் போய் அட்டன் கூட பண்ணல, ஏன்னா எனக்கு ஸோ அதர் விஷயம். பட் அதனால யூ டோன்ட் நீட் டு worry about it, just to register for your this one. ஸோ
நீங்க ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டீங்களா? நீங்க பிகாம் முடிச்சாச்சா? No, sir. I am studying third year BCom, sir. ஓகே, தேர்ட் இயர் தானே. ஸோ இன்னும் 6 months இருக்கு இல்லையா? ஸோ நீங்க அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டே வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்ஸ் வரும். அண்ட் Sir, இப்போ நிறைய இந்த நியூஸ் பேப்பர்லாம் இப்போ வருதா இல்லையா எனக்கு தெரியல. எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ் அதெல்லாம் வந்து அதில் கூட நீங்க நம்ம தான் வி ஹேவ் டு புட் எஃபர்ட்ஸ். ஓகே, நோ ஒன் வில் பிளேஸ் யூ. நம்ம எஃபர்ட்ஸ் எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். ஓகே, யூ ஹேவ் டு டூ தட். யூ ஹேவ் டு எதையும் விடக்கூடாது. டோன்ட் லீவ் ஈவன் சிங்கிள் ஸ்டோன் அன்டர்ன்ட். ஓகே, நான் வந்து இங்க எல்லா லைக் மை ஹவுஸ் யூஸ் டு பி மடி பக்கமா. நான் அங்கேருந்து ஐ யூஸ் டு கோ ஆன் த வே டில் அம்பத்தூர் வண்டி எடுத்து இந்த சைட்ல இருந்து பேர் என்ன, ஐ யூஸ் டு ஒர்க் இன் மேப்ஸ் அண்ட் ஃப்ரம் தேர் அன்னைக்கே இன்டர்வியூ, வேற கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூ இருக்கும். ஸோ சம்டைம்ஸ் ஏதாவது சொல்லிட்டு அப்படி போக வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு அந்த தேடல் இருக்கணும். அந்த தேடல் வந்து உங்க அடி மனசுல இருந்து வரணும். அந்த ஃபயர் இருக்கணும். எனக்கு வேணும் இது மாதிரி. இஃப் கீப் ஆன் சர்ச்சிங் ரைட், யூ வில் கெட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ யார் அடுத்து வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம தேடினா இருக்கு, தேடலாம் தெரியாது, அவ்வளோதான். தட்ஸ் so சிம்பிள். இப்போ நிறைய உங்களுக்கு வந்து ஜாப் சைட்ஸ் இருக்கிறதால யூ கேன் ஜஸ்ட் இட் பி வெரி ஈஸி. அண்ட் இஃப் யூர் டன் லைக் லெட்டர் ஆல்சோ, யூ கேன் ஆல்வேஸ் சென்ட் யுவர் ரெஸ்யூமேஸ் டு மீ. நான் வந்து என்னோட கம்பெனிஸ்ல வந்து ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்தால் ஐ கேன் ரெஃபர். ஓகே, அண்ட் தே மைட் கால் யூ ஃபார் இன்டர்வியூ. அண்ட் ஸோ அது கூட பண்ணலாம். yes, sir. Sure, sir. ஓகே, ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே ஆல் ஆர் பேஸ்ட் அவுட் ஆஃப் சென்னை? Sir, I am No, from sir. sir. ஓகே ஓகே. Yes, sir. ஸோ அதனால ஐ திங்க் இன்னும் வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா ஃப்ரம் எனிவன் எல்ஸ்? Sir. Yeah. Good morning, sir. Sir, I want to know if BCom is related to sales, sir. BCom is related to sales related jobs, sir. Okay, that's a very good question, Soumya. Okay, so here I want to make it very clear. Okay, and even I have come across this stage. Okay, sales is quite different from your BCom. Okay, I don't know. It's nowhere related. It's nowhere related, and you might get paid higher than a normal graduate, BCom graduate. Okay, I would not tell like that. So normal accounting, if say for example, if you are getting a job in any accounting department, okay, your salary is in no way comparison with their salary. Okay, their salary will be at least 2 or 3 times higher than you. Okay, and that is the decision that you have to make. And because like even when I was when I myself and some of my friends, okay, in fact 1 year senior to me, okay, so they all in fact lured me for sales. Okay, that is the immediate job that you may get in the market. Immediately will start getting money and all this stuff. Okay, but I was very clear that I will not go to sales. Okay, one, because I have my own personal character. Okay, I can't, because I would generally, people say sales, you might need to கொஞ்சம் பொய் சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் அப்படி இப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. ஐ வில் நாட் ஜஸ்ட் ஸ்டில் ஐ வில் நாட் டெல் லைக் தட். பட் அது மாதிரி அப்போ அந்த டைம்ல அது மாதிரி ஒரு பெர்செப்ஷன் இருந்தது. ஓகே, ஸோ ஐ வில் நாட் சே தட் எவ்ரி சேல்ஸ் பர்சன் இஸ் liar or something like that. But what I'm trying to say is அந்த மாதிரி plus it is not nowhere related to my technical knowledge. So it is more about your personal interest on that. Okay, I want to promote பண்றது, like say any particular product, you have to promote that product. Okay, how best is that product in the product on the but I don't think so that is anywhere related to your what you studied. Okay, so if you definitely want to go to a work in a company, where you want to use your technical knowledge, okay, then sales is not the right place to go. And it's okay, let them pay, let your colleagues or anyone who is in a sales, if they're getting paid higher, is okay, that is okay, because it is their interest. But if it is not your interest, then I would say don't go. But I will not stop you, right? Because everyone's wish and it's all different. But it is not necessary that you need to be a BCom. You can be any other graduate for that. If you want to be in accounting, I would say like core accounting, I would say core accounting and core taxation, these, or you want your technical knowledge,
I want to grow in that. Initially, you might get paid less, but slowly when you gain the expertise, skills, and then higher education, higher professional qualification, that will pay you. That will pay you more. In fact, the later careers of your life, and technical knowledge is always very important. That's why they value you. Okay, they want to value you by your technical knowledge. But I'm saying at the same time, you are when you get into a manager role or senior manager role or even director role, that time you need that marketing skills also, right? What I'm saying is the sales, the skills also, how best you put forward your team. Okay, so that is also required. But starting sales, I would not suggest, but it is your interest, but it is nowhere related to become. Okay, sir. Sir, another question, sir. If you are accepting the offer of a sales-related job, sir, shall we get any learning opportunities in that circle, sir? See, that's what you will see in sales. See, everywhere there is a learning. Everywhere there is a learning. Okay, and what you learn from sales is basically how best you sell yourself, I would say. Like example, in an interview, when I'm trying to tell, okay, how good you are putting yourself in front of that person, how good you are what is it, presenting yourself in terms of speeches, and then confidence, and all this stuff matters a lot. Okay, and how good you are promoting your company's product, how good you are in promoting your team. Okay, so because I am telling you, as a team leader or a manager, you have to you have to compete among other teams, like I told you, right? AP department, ER department, and the other department. But how good you are putting your team in front. Okay, but provided they should do a good job, that is first very important. But after putting a good job also, right, some people will lack in putting their teams forward. Okay, that is patting patting yourselves back. So அது வந்து அது தேவைன்னா that this is all you will learn in sales. But okay, but how long you will go into sustain in that sales, that you decide now only. Say example, now I want to go to sales, and then later on I want to come back to accounting. If you say, that time you will be once again considered as a junior. You will be compared in par with the new fresher. Say example, இன்னைக்கு நீங்க சேல்ஸ்ல ஜாயின் பண்றீங்க, 5 years back I want to come to accounts department. அப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து இப்போ என்ன நாலேஜ் இருக்கோ அதே நாலேஜ் தான் உங்களுக்கு இருக்கும். Because you didn't learn anything through your work in last 5 years. What you have is only sales experience. So என்ன ஆகும், நீங்க திருப்பி அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது you will be in par with other juniors. அப்போ அந்த டைம்ல அந்த யார் ஃப்ரெஷரா வராங்களோ அவங்களோட தான் உங்களோட இது இருக்கும். ஸோ பேசிக்கலி அவங்க என்ன சேலரியோ அவங்களோட சேலரி தான் உங்களுக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் உங்களுக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து இதெல்லாம் மேட்டர்ஸ் அலாட். அண்ட் பட் டெஃபினெட்லி யூ வில் உங்களுக்கு அந்த லேர்னிங்ஸ்லாம் இருக்கும். பட் ஐ வுட் சே நீங்க வந்து இப்பயே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க வெதர் யூ வாண்ட் டு பி இன் சேல்ஸ் ஆர் இன் அக்கௌண்ட்ஸ். ஓகே, ஆர் இல்லைன்னா வந்து எனக்கு இப்போதைக்கு கிடைச்சிருக்கு, நான் ஐ வாண்ட் 1-2 years இப்படியே சேல்ஸ்க்கு போயிட்டு நான் வரேன்னா அதுவும் குட். நான் அந்த லேர்னிங் எனக்கு கமிட் பேக். பட் இஃப் யூ ஸ்பெண்ட் லைக் சே 5 years, அதுக்கப்புறம் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் நீங்கள் யூட்டர்ன் போடக்கூடாது, அங்கேயே டேரெக்டாக போயிட்டே இருக்கணும், சேல்ஸ்லேயே இருக்கணும். தட்ஸ் வாட் ஐ வுட் சே. See, வாட் எவர் ஐம் சேயிங் all is correct or wrong. Okay, that I'm just answering my best of my knowledge and best of what I have seen. Okay, so I can't generalize things, but this is what my opinion about. Okay, sir. பாருங்க, ஸோ அங்கேயும் லேர்னிங் இருக்கும். பட் ஹவு லாங் யூ வாண்ட் டு கண்டினியூ, தட் மேட்டர்ஸ் அ லாட். சே இன் எக்ஸாம்பிள், நோ ஐ வில் செட்டில் ஹியர் செல்ஃப் இன் சேல்ஸ், வெல் அண்ட் குட். உங்களோட என்ன, பிகாஸ் அந்த 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேஸ்ட் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து இப்போ ஜாயின் பண்ணும்போது ஜூனியர் சேல்ஸாக இருப்பீங்க, சீனியர் சேல்ஸ், அதுக்கப்புறம் மேனேஜர், அப்புறம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம். இப்போ சே எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஜூனியர் சேல்ஸ் சீனியர் சேல்ஸ் போயிட்டு திருப்பி அங்கேருந்து நீங்கள் திருப்பியும் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்தீங்கன்னா தென் வில் பி ஒன்ஸ் அகேன் ஜூனியர் அக்கௌண்ட்ஸ் அசிஸ்டன்ட். ஸோ உங்களுக்கு அந்த 5 years வந்து இந்த 5 years கேப் விட்டு போயிடும். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஸோ அந்த ஒரு டைமிங் இது இருக்கும் உங்களுக்கு. Okay, sir. Any other questions from anyone? Okay, if you don't have any questions, yeah, so might be, I don't know, because I am not part of this, what do you call this, இது வந்து Gold Art Foundation, I am not part of it.
My wife is part of it. So now since I am in the finance industry, so that's why she asked me to speak, because since I have come across all this phase what you people have gone are going to go through. So might be I think that whatever I have given you, this piece of information would help you. Okay, and if in case of any further questions, you can always reach out to your host. I think a host is who is the host here? It's Priya, right? Priya, and then the team. Okay, and yeah, happy to help you guys. And Mr. Ramari, once you complete BCom, you can like always reach out through Gold Art Foundation. We'll see where if there are any opportunities in my companies or in my known companies, I can refer you guys. Thank you, sir. Okay, thanks everyone. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah, welcome. Thank you, sir. Thank you.